Right on. This. Okay, this is the IB show by Global Language School. Round two Neat. of our grand experiment. Round two of our grand experiment. It's basically where I had an idea with Bank and we talked about making a podcast about a year ago. And we always talked about different ways to kind of set it up and what we would talk about and how we could be goofy and funny and entertaining and teaching as well at the same time, right? So this is round two of that, right? So I figure we'll make 10 shows, right, over 10 weeks. And this is the second one. Last week was terrible, and I love it, how terrible it was, right? It's really kind of endearing in that sense, I think, right? Because in this time, why not, right? Why not? What else do we have to do, right? What else do we have to do? Okay. We're all quarantined. Okay, Yeah, let me switch exactly. Let me switch up a little bit นะครับ Alright ก็นี่คือ The IBE Show นะครับโดยโรงเรียนสอนภาษา Bubble เรามีทิป grammar ดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษอาทิตย์ละครั้งก็ Welcome to the tribe ยินดีต้อนรับนะครับก็the last time we were just playing around. I just went trigger happy and babbled most of the time, so I apologized for that. And while we're at it, I just want to apologize in advance for many more antics that may happen in the future. And then I would like to switch that up and talk to our Thai listeners a little bit. นะครับก็ขอสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The IB Show นะครับเรามีความตั้งใจทำรายการนี้ไว้สำหรับนักเรียนของเราในสถาบันแล้วก็รวมถึงทุกท่านที่อยากได้เนื้อหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะนำเสนอข่าวสารที่เราคิดว่าน่าสนใจในแต่ละอาทิตย์นะครับบ้างก็อาจจะขำๆเนาะเอาฮาบ้างก็อาจจะให้ข้อคิดหลากมุมมองแล้วก็อาจจะเชิญนักเรียนของเรามาร่วมสนทนาด้วยนะครับในรายการนิดนึงแล้วก็เราก็จะมีในคำศัพท์ grammar ที่คุณสามารถเอาไปฝึกได้เอามาแชร์ให้ทุกท่านกันฝึกนะครับเราหวังว่ารายการนี้เนี่ยจะมีช่วงสลับอังกฤษกับไทยปนกันไปนะครับเราถือว่าเป็น bilingual show รายการนี้ดำเนินการโดย head teacher นะครับ this show is run by teacher Paul Teacher Kyle and myself Teacher Bank นะครับก็คือเราดำเนินรายการโดย Teacher Paul เป็น Head Teacher นะครับแล้วก็ Teacher Kyle กำลังจะมาในเร็วๆนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะสอนเสร็จแล้วนะครับแล้วตัวผม Teacher Bank นะครับทำหน้าที่เสนอมันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับช่วงไหนที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนผมก็จะแปลให้ในช่วงท้าย section นะครับบอกเลยมือใหม่หัด podcasting เพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่แปลได้ทันก็จะแปลให้ได้ดีที่สุดนะครับผม and that is pretty much it on what I want to get through to our Thai listeners. Teacher Paul? Okay. Golf, you are one of my closest student friends for over about 4 years now. And thank you very much for being on the show today, right? I love that you're watching us and laughing at us because it's so fun, right? That's the whole point, right? That's the point, right? That's the point, you know? That's the whole thing. And it's great. Okay, so Kyle's not here, so I'm going to go give a rundown of our show today, right? So we have a few different topics here. Number one is going to be Thai domestic life during the pandemic, which is home life in the pandemic. That would be, I think in Pasan Thai, I'm going to murder it. It would be Shawit Ban Shawit, right? Ban Shawit. Well, การใช้ชีวิตในบ้าน Okay, thank you very much. Yes. Okay, all right, awesome. Okay. Quarantine life at home. Then we're going to do a little insight segment. So it's where here's what I think is going to happen and why. Then we're going to talk about a Google interview question of the week, right? And then I'll try to answer a Google interview question. Okay, that will be funny. And then Bank will summarize all of that stuff in a Thai nutshell, right? I've got a lovely bunch of diddly dee. Here they are standing in a row. Dum, dum, dum. Okay, right. And then after that, we're going to go into a guest introduction, right? We did that a little bit with golf here. And then we have an interview, some nuggets of the week. Yes, nuggets. I'll get into explaining that later today as well. Yeah, so let's go ahead and go right into it. Where
Thai domestic home life during the pandemic. I think you should start up this one, Bing, right? Like yours is one of the most interesting. I think that we have seen a lot of changes, a lot of how people react to the series of, dare I say, unfortunate events. And people are both panicking, patient. I feel that in the past 3 or 4 weeks, there's a lot of constant emotions that are just going up and down. Kyle, we're alive. And Kyle, we're alive. welcome, Kyle. So we're in the middle of this discussion about how we adapt to changes in the pandemic, and I think Thai people are resilient, as well as a lot of other nations on the planet. And I believe that on the micro level, our language institute, our school, our aim is to spread positivity. Each and every class, we understand the plight or the difficulties that people go through, and we just want to be a voice of positivity, and we display that in our lessons. Then I gotta Yes. clap. I gotta clap, clap, clap. Yes, dude, totally. And okay, some people are going nuts right now. That's one thing I've noticed. Okay, all right. Some people I noticed are going nuts right now. So there are so many examples of irrational behavior all around the world right now. Right? Yes. Oh man, protesting, the religious people all protesting together in the streets. Right? Yes. Oh, there's Val coming in. Okay. Hello, Val. I didn't do the settings like you told me to. I'm sorry. Right? It's a little bit more impromptu. Yes, I'm working on the visual side, right? We're talking more and showing the Google Doc less today, right? Definitely. Okay, I did play your intro, Val. All right, hold on. Let's play the intro just one more time for Val. This is the IBE show. Perfect. Okay, all right, very nice. Good, good, good. So we're talking about Thai domestic life, right? I will share a bit of my Thai domestic life. Thai domestic life has been really good for me. I gotta be honest, right? Like it's like home cooked food and hanging out with the baby at home, right? He's about 10 months old now. He's climbing upstairs. He's talking. He likes bananas. He wants to be held a lot. It's been pretty cool. So that's Thai domestic home life for me. I guess like year one of dad life. Yeah, I think that's pretty good there. Golf, do you want to say chime in on anything on this or Kyle? Right, home life. Right, Val's microphone is on, so he might add something. You know, I'm happy to. And for me, I think part of it is a carryover from the larger cultural perspective, and it's that live and let live, don't judge, and that general attitude of let people do what they want, don't judge people, and unless there's a reason to try to be understanding. There's a cultural component that I feel like exists here, and I believe it carries over into domestic situations as well. Oh, that's beautiful. Yeah, That's for me, beautiful. I think it depends on what your generation. If for the baby boomer, if you are a baby boomer, it's really hard to adapt yourself because you don't understand how the technologies go on, like make the order by use Grab application or something like that. But for the Gen X or the Gen Z, it's easier. You can enjoy your life at home. You can make the conference call. You can work from home totally 100%. That's it, my perspective, my opinion. Well, Goff, I have a question. Do you see that your colleagues that are baby boomers, do you see their difficulties adapting in this trying time? Yes, it's really hard because before the macro, like the top management work at home, we need some IT guy to train them to use Zoom or Skype for business first. Mm. And it's really hard for them to use the Google Doc and use the all of function of the Google Doc. Right. Yes. Right. But Wow. for the meeting, it's okay. Mm.
And you guys use Zoom meetings as well, right? Just like what we're doing right now. Yes, we use Zoom meeting or the Skype for business. Oh, great. You know, as a random positive aside, if anyone has an elderly relative that doesn't know how to use video conferencing or Skype, one thing one can do is purchase a tablet, set it to automatically answer video calls, and give it to your grandmother or grandfather. That way, when you Skype them, it will automatically answer and they will be able to see you and converse. And so that's an aside, but it crossed my mind. What about what you might great. see though? That might be like scarring for life, right? Like what might one see, right? What might one see? Well, that's a risk we're willing to take, right? Make sure you suggest grandma doesn't keep it in the bathroom. Okay. Oh gosh, Teacher Kyle. No bueno. Okay, all right. Yes, okay. So I did the rundown of what we're going to cover today, but I think we have to move on. I have the Google Doc open on a different window here. I'm not going to show it as much today. So we got the intro done, right? We got the rundown done. We got home life done, and now we're going into, I guess. Well, let me just wrap up the home discussion in Thai real quick for our listeners นะครับก็ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเรากำลังพูดถึงการที่แต่ละคนต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงควอรันทีนหรือว่าช่วงที่เราถูกล็อกดาวน์กันอย่างนี้นะครับใน Teacher Paul เนี่ยก็ได้บอกว่าเขา enjoy ในเรื่องของการทำอาหารที่บ้านมากนะครับมีลูกชายตัวน้อยๆ10 เดือนนะครับน่ารักมากนะครับผมชื่อน้อง PK ก็เป็นไฮไลท์ของ Teacher Paul เลยในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เขารักมากนะครับสำหรับกอล์ฟนะครับผมเป็นนักเรียนของเราในวันนี้เนี่ยได้มีให้เกียรติมาโชว์ของเราได้แชร์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในบริษัทของเขาหรือว่าในบ้านของเขาก็ตามนะครับคุณกอล์ฟเนี่ยได้บอกว่าเป็นมันอาจจะ depend on the generation หมายความว่ามันขึ้นอยู่กับ generation ของแต่ละ generation แต่ละยุคสมัยยกตัวอย่างเช่น baby boomer นะครับ baby boomer ก็คือคนที่อยู่ในช่วงระหว่าง60-70ในช่วงนี้นะครับผมก็มีปัญหาในด้านการปรับตัวเรื่องการทำงานเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทแมคโครเป็นบริษัทที่ทำออฟไลน์พอมีการปรับเป็นออนไลน์เนี่ยเป็น work from home ก็จะต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างเยอะต้องมี IT มาคอยเทรนนะครับในเรื่องของ Skype for Business แม้กระทั่ง Zoom ก็ดีท้ายสุด Teacher Kyle นะครับได้บอกถึงให้ทุกคนเนี่ยมีความเอาใจใส่ในเรื่องของความรู้สึกของคนอื่นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าได้ตัดสินผู้คนโดยแค่การกระทำเล็กๆน้อยๆหรือภายนอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเผชิญอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือจัดแท็บเล็ตให้กับ older relatives หมายความว่าใครที่มีญาติที่ไม่เราจะใช้เรียกว่า low tech ดีไหมเนี่ยขอโทษนะครับผมแบบว่า for the lack of a better term นะครับใช้เป็น low tech ละกันนะครับ ก็คือว่าสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถสื่อสารหรือว่า connect อะไรได้เนี่ยนะครับจัดแท็บเล็ตแล้วก็ set up Skype set up ทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วเวลาติดต่อกันก็แค่กดแท็บแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยก็สื่อสารกันได้เลยนะครับนี่ก็คือบทสรุปของที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับผมขอบคุณมากครับ Thank you very much Sorry, I'm just playing around with stuff. Okay. We need a better transition indeed. Oh yeah, I'm working on it. The third one is going to be better. Gotta get the iPad, right? Gotta get the iPad. Okay. So now we have something ridiculous we saw or did this week. Something ridiculous we saw or did this week. All right, Teacher Kyle and Teacher Paul, right? You guys take it. You got anything ridiculous that you've done, right? You look like you have something, but you don't want to share. Right? I'm trying to think. I haven't done anything that ridiculous this week. The most ridiculous thing I did was probably reach in my pocket to get a piece of gum,
go to toss it in my mouth and have it bounce off my mask into the person in front of me. That's so good. Okay, I got one. I have a stick in front of my house that I use to pick up trash that like is little plastic bags, right? That somebody's used and it just like blows around. So because of COVID-19, I have this freaking stick, right? The stick, and I grab the plastic bag with it and then go and take it to the trash. So I would say that's definitely ridiculous, right? Corona. Okay, all right. Yes, that's terrible. Okay, okay. Guest introduction here now. Yes, as I said before, golf is one of my best student friends over the last 4 years. It's been a really cool, interesting experience seeing his transition from job to job and like role to role, and how he's used English in the beginning to how it is now. When I first met him, I said, okay, I am the CEO of Agen, and you have to tell me what you do and what this project is about, and give me a project overview. And then golf was like this. And then he was like talking and stuff, and it was really awkward and uncomfortable. And then last week I asked him a similar question where like, okay, so I'm the owner of CP and you got to present this with nothing but your computer, Zoom, and screen sharing, right? And then he just rolled into it, you know, and it was beautiful and it was amazing. And so it's been cool to see that transition, right? Yeah, it's cool. So like we have this bubble interview. I think we're supposed to cover a Google question, right? A Google question here. So I went ahead and pulled this, right? 41 of Google's toughest interview questions. And then I think we have to pick one. Right, so we have 5 options here, guys. Right, 5 options here. I'm gonna go ahead and vote number 4. Right, I will vote number 4 here, where it's basically an introduction of Google, right, in like a short answer format. Right, so I'm voting for 4. Okay. Are we supposed to vote? I think so, right? I vote for number 4 because I think that's an easy one. Okay, what do you know about Google? Admin business partner. Well, I mean, what do you know about Google? And I think we should take it more than that, since golf is I'm sorry, golf. I think you're an IT junkie. You know a lot of IT stuff. So scroll down. Let's find something a little more interesting. I think, I mean, with that question, we can talk about like, you know, how Google is tackling the COVID situation with people or something. How Google is tackling the COVID-19 situation. It's up to you, Golf, right? I'm going to be asking you the question, right? Or you guys, I don't know. You can ask me too. I like 7 and 9. I like 7 too. I really, really like 7, right? Yeah. Name a prank you could pull on an ex-manager if you were hired. Oh, that's good. Okay. That's pretty good. Playing a trick on the manager, right? Let's do that. Okay. All right. Let's do that. Golf. Okay. If you got hired at Google and you could play a joke on your manager, right? You could play some kind of joke on your manager. What would you do, right? So I'll give you some examples of pranks and jokes. One would be putting some plastic wrap on the top of his toilet, right? So when somebody sits down on it and poops or pees, right, then it's gonna like get everywhere. You know, that's plastic wrap on top of the toilet. Let's see here. Another example, the classic kick me sign, right? The kick me sign where you pat someone on the back, right? And then you have a little sign that says kick me, right? That would be an example of a prank, right? So what kind of prank would you play on a boss, right? Yeah, I could think of a lot for of me, I think I will order the pizza for my boss. Okay. Order pizza for a boss. Yeah, for the boss. And order a lot, like the $10,000. $10,000 to a boss. And he need to pay that. That's so good. I think he can eat it all of it. Then he spread to everybody in my office. And it's a pizza party, right? Yes, a pizza party. All right, you make a pizza party. That's a good one. I like that. Kyle Bank, I don't know, what kind of boss would you play, or what kind of prank would you play on someone?
I would probably do something subtle that would take at least a little bit to figure out. And the two that came to mind are I would start replacing the faces on pictures of his kids and family with pictures of Nicolas Cage. And see how long it took him to realize. I'd be like, what is that? What? Or two, that's diabolical, right? That was or two, yeah. I would say I had an update or something to install on his phone, and I would change a couple of the autocomplete dictionary entries for common words to be spelled wrong or a different meaning. I love your idea. Yeah, like there's this monitor lizard, right? There's this monitor lizard in Thailand, right? And it's a bad word, right? So we have monitor lizard. And I was watching the news the other day with my wife's mom, right? And I was like, oh, this is IKEA, right? Right? And it's such a bad word. It's such a bad word. But I also heard that if one goes inside of your house, then you will get money or something, right? It means money for the household. Is that true, guys? Well, that's why they call in Thai, they call ตัวเงินตัวทอง literally means the golden and silver thing, or the golden and silver being. So a golden and silver being, when it arrives your home, it brings gold and silver to you and your family. Yeah. Well, I like these Thai cultural concepts, a lot, because I've been playing around with one that Bank told me a long time ago, right? And I've always really, really liked it. It's where in a Thai temple, people put gold on these statues, right? They put gold on these statues. And then the idea that we've been really enjoying is putting the gold on the back of the statue, right? So that means that you do something good for someone and then you put it on the back of the statue so that nobody can really see, right? And so I've really enjoyed that concept a lot. And then that's connected to kind of like these concepts here where culture is awesome, guys, right? Like culture is super cool and awesome. And I think that's quite interesting. Yeah. So right now, I think we got to continue on with our bubble interview, right? Bubble interview here. So let's go ahead and give Golf a chance to introduce himself then, right? Like 60 seconds or so. I'll give you 60 seconds to introduce yourself, right? Note that we have about 4 minutes left, right? So the original goal, right, is about 30 minutes that we'll give it. So I'll give you 60 seconds, right? And then we'll go into English Nugget of the Week and then close out, right? And then that'll be it for tonight, okay? Okay. All right, sounds good. Golf, go ahead. You have 60 seconds. Yes. Yes. My name is Golf. I'm the product digital marketing of the macro. I work a lot about the digital and online. I love to make the application or software, and I start to learn the English with the IBE. I think it's 4 years ago, and I love this very, very much. The IBE the IBE make me have an opportunity to talk to other people around the world. And I think it's really good for me. I love English very much. Yeah. So good. That was good, dude. I'll give you the thumbs up. Beautiful. That one. Yeah. I feel it. I'm feeling it. Loving it. Bank, anything to add before we move on? Well, just only in Thai นะครับก็ในเรื่องของการคุยอินเทอร์วิวกับคุณกอล์ฟเมื่อกี้คุณกอล์ฟเป็น Product Manager จาก Macro นะบริษัท Macro นะครับในเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภารกิจออนไลน์แล้วก็มีความรักในด้านการทำแอปพลิเคชันไม่ว่าจะมือถือก็ดีหรือว่าในเครื่องก็ดีนะครับผมในทางเดสก์ท็อปก็ดีนะครับเรียนกับเรามาแล้วมากกว่า4ปีกับ Teacher Paul นะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่คุณกอล์ฟได้เสนอได้ให้ความได้แชร์กับเรามาว่าเรียนกับเราได้สร้างโอกาสให้เขาได้คุยกับคนทั่วโลกนะครับอันนี้ถือว่าดีใจมากนะครับ That is something that is really great. Thank you very much. Golf is really great. Okay, so we're gonna move on to English Nuggets of the Week. นะครับ so for English Nuggets of the Week ก็คือภาษาอังกฤษสำหรับอาทิตย์นี้นะครับภาษาในวีคนี้เราขอเสนอคำว่า
congruent นะครับ congruent แล้ว congruent ก็คือความหมายของมันนะครับก็แปลว่ามีความสอดคล้องกันนะครับภาษาอังกฤษก็คือว่า in agreement นะครับ in agreement or harmony นะครับคำว่า congruent เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันในบริบทของคณิตศาสตร์ Teacher Paul could you please go up to congruent triangles for me real quick Thank you very much นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เราได้เห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับในเชิงของคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียกมันว่า congruent triangles ความหมายก็คือรูปสามเหลี่ยมสมภาพหรือสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับแต่ในอีกบริบทหนึ่งนะครับ in another context นะครับก็คือในเชิงจิตวิทยามีกล่าวถึงนิสัยคนเราที่มี behavioral congruence หมายความว่ามีความสอดคล้องระหว่างการกระทำกับสิ่งที่เขามุ่งหมายเอาไว้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมที่เท่ากันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายความมุ่งมั่นและการกระทำที่เท่าเทียมสอดคล้องกันทุกประการนี่เองครับผมยกตัวอย่างนะครับ the examples my goals are congruent with the goals of the team อีกครั้งนะครับ my goals are congruent with the goals of the team เป้าหมายของฉันมีความสอดคล้องกันกับเป้าหมายของทีมนะครับ Avengers Assemble นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือ in order to succeed your actions need to be congruent with your plans in order to succeed your actions need to be congruent with your plans เพื่อที่จะประสบความสำเร็จการกระทำของคุณจะต้องสอดคล้องกับแผนของคุณนะครับ and that's the truth Ruth you know and I just want everyone to be congruent that is the English nuggets of the week นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าอยากจะให้ทุกคนเอาไปฝึกครับผม and the bubbly quote of the week Teacher Paul you want to take that Okay, I'll be quick with this one here. So it was said by Eleanor Roosevelt. She said, with the new day comes new strength and new thoughts. I like it. And the picture is really nice too here. Okay, we at Bubble Language School understand the hardship some of you are going through. I wasn't supposed to show this here. I was supposed to actually show us there. Okay, boom. Okay, we at Bubble Language School understand the hardship some of you are going through. Keep your head high and spirits up. Tomorrow is another opportunity to get better. Surround yourself with people who love you. With the new day comes new strength and new thoughts. Thanks, Bank. Those are good notes, right? That's nice and smooth. Sure. Yeah, dude, that's good. The last part here. Thank you all for checking out the IB show. Welcome to the tribe. That's for a better learning experience for visual learners. Please check out our show on YouTube, where you can see the illustration and description of each segment. You can also subscribe to us on Apple's podcast or Spotify. It would help us so much if you could leave a rating and share to your circles. All right. Well, let me just wrap it up. Let me just wrap it up in Thai a little bit for our Thai listeners. นะครับก็ในสำหรับ bubbly quote of the week นะครับ bubbly ก็คือการทำให้มีความกระตือรือร้นเต็มไปด้วยพลังงานนะครับเราทุกๆอาทิตย์เนี่ยเราอยากจะให้ quote หรือว่าวลีหรือประโยคที่ทำให้ท่านผู้ฟังหรือทุกๆคนที่ดูรายการของเราเนี่ยนะครับมีกำลังใจแล้วก็มีพลังที่จะสู้ต่อไปนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเราให้คือ with the new day comes new strength and new thought ก็คือเริ่มวันใหม่ก็จะมาซึ่งกับพลังงานใหม่ๆนะครับพลังใหม่และก็ความคิดใหม่ๆที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับพวกเราที่โรงเรียนสอนภาษา Bubble เนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาไม่มากก็น้อยนะครับเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูไม่ต้องมองย้อนหลังนะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปให้มองข้างหน้าเอาไว้นะครับ keep your head high ก็คือชูหน้าขึ้นเอาไว้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้คนรอบข้างของเรานะครับพรุ่งนี้ก็เป็นโอกาสใหม่ที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็อยู่ล้อมรอบคนที่ให้กำลังใจเรารักเรานะครับและทุกๆวันเราก็จะมีพลังใหม่ๆแล้วก็จะมีความคิดที่ทัศนคติใหม่ๆ
ที่จะได้แชร์กับทุกๆคนในตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับ and that's it Thank That you was guys it. for all coming. Okay, very nice, cool. Anything else to add, guys? At all? No, Kyle, Val. Yeah, absolutely. You know, it's another fun evening. Thank you for everybody here and listening with us. We look forward to having you again as we are going to keep doing and exploring some exciting things. So I'll second it again. Look for the good in every day and keep your head up. See you next week. Oh, All right see ya สวัสดีครับ สวัสดีครับ Okay, so okay. All right, peace out.